Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire sur les marchés du retail au Moyen-Orient et en Inde. Donc, vous êtes nombreux à vous être inscrits, ce qui est une preuve de l'intérêt que vous portez à ces marchés de grand export. Donc, nous aurons comme intervenant pour Business France, Christelle Perran, donc qui est responsable de la filière tech et services pour la zone proche et Moyen-Orient, qui présentera les marchés des Émirats, du Qatar et d'Arabie Saoudite notamment. Et ensuite, Rifka David, donc, qui est chargé d'affaires export au bureau de Bombay de Business France, qui présentera le marché indien. Nous avons également des intervenants extérieurs, donc que nous remercions de leur participation. Monsieur Philippe PEGUILHAN, qui est Country Manager pour Carrefour, au sein du très gros groupe de retail Majid Al Futtaim, qui est un très important groupe régional pour le Moyen-Orient et au-delà. Et pour l'Inde, nous aurons la participation de Monsieur Rajesh Jain, qui est Managing Director et PDG de Lacoste en Inde. Donc, pour l'Inde, les présentations de Business France et l'intervention de Monsieur Rajesh Jain se feront en anglais. Vous pouvez poser des questions via le forum qui seront prises et que nous réorienterons donc vers les différents intervenants en fin de webinaire. Sans plus attendre, je laisse la parole à Christelle. Bonjour à tous, merci Alain. Je vais vous présenter un état des lieux du marché de la distribution et de la franchise, l'impact qu'a eu la crise ces dernières semaines sur ce secteur et puis les relais de croissance qui s'en dessinent. Alors rapidement, en quelques chiffres, la population dans le Golfe est de 50 millions d'habitants, avec la particularité que 90% aux Émirats et au Qatar sont constitués d'étrangers, et essentiellement de personnes du continent sud-est asiatique. En Arabie Saoudite, ce ratio est un peu plus distinct puisque les nationaux sont 66%. Cela a un impact sur le secteur de la distribution puisque les habitudes de consommation et les pouvoirs d'achat sont également différents. Il faut savoir que le retail a été un moyen pour ces pays de diversifier leur économie, étant donné qu'ils sont très dépendants des hydrocarbures, donc du pétrole et du gaz. Et notamment Dubaï a connu son essor grâce à cela. Et donc, n'a pas ménagé ses efforts pour construire des malls toujours plus futuristes les uns que les autres. Et donc, pour n'en citer que quelques-uns, Dubai Mall avec la Burj Khalifa qui a pendant longtemps été la tour la plus haute du monde, ou le Mall of the Emirates qui a accueilli une piste de ski indoor. Il faut savoir que le shopping est un sport national ici. Le ratio de visites par personne est d'environ 10 par an, tandis que la moyenne mondiale est plutôt de 4 par an. Donc c'est pour vous dire que visiter un centre commercial, c'est pas uniquement faire du shopping, mais c'est également un lieu de vie et de divertissement qui fait partie des habitudes des habitants de ces pays. Alors, on compte à peu près 450 centres commerciaux sur les 3 pays dont je vais parler aujourd'hui. Et malgré tout, il y a encore des nouveaux projets de centres commerciaux. Donc, il y a Arabian Center en Arabie Saoudite qui s'est introduit en bourse en fin 2019 pour pouvoir financer ses prochains investissements. Et au Qatar, on attend impatiemment Place Vendôme et également le Marina Mall dans la nouvelle ville de Lusail en prévision de la Coupe du Monde FIFA 2022. Sur la slide suivante. Le retail donc, est composé de grands groupes. Aux Émirats, on retrouve des grands groupes nationaux qui ont une présence régionale.
Donc le plus gros est bien sûr Majid Al Futtaim, mais pour n'en citer que quelques-uns, Altaïr, Al Futtaim qui est la même famille mais qui sont bien concurrents dans le secteur, Landmark, Chaloub, Loulou qui est issu d'une grande famille indienne ou Apparel, sont nés aux Émirats et puis ensuite se sont étendus dans la zone. Et représentent de nombreuses marques, y compris et franchises, y compris des marques françaises. À cela, on retrouve des groupes régionaux présents aux Émirats, comme le groupe Azadea qui vient du Liban, ou les groupes koweïtiens Al-Shaya et Americana Quality. En Arabie Saoudite, il y a également des groupes sur le marché domestique, comme Pan Retail qui dépend de Savola, Al Bandar Trading, Al Otaim, Al Oker, Olayam ou Bin Daoud. Au Qatar, on a des groupes issus de conglomérats familiaux, des grandes familles originellement des tribus. Donc pour n'en citer que quelques-uns, Darwish, qui a d'ailleurs la franchise de la FNAC ici, Ali Bin Ali, qui a ouvert les Galeries Lafayette l'année dernière ou qui opère le plus grand Monoprix au monde. Al-Fardan, Salam, ou Abou Issa ou encore Al-Mana sont également vecteurs de nombreuses marques internationales et françaises dans le pays. Alors, le marché de la franchise dans la région MENA représente 30 milliards de dollars, dont 50% en Arabie Saoudite. Ce pays vient d'ailleurs de mettre en place une loi spécifique sur la franchise début 2020, tandis que dans le reste du Golfe, la franchise n'est pas reconnue en tant que telle et est donc soumise à la loi d'une activité commerciale classique. Il arrive que les masters franchisés représentent la même marque sur l'ensemble des pays de la zone, mais certaines font le choix d'avoir un partenaire par pays. Ça a été par exemple le cas de Yves Rocher, qui travaille avec Al Batoul en Arabie Saoudite, Abou Issa au Qatar ou Al Shamsi aux Émirats. J'en viens maintenant sur le e-commerce. Je ne vous cite pas toutes les marques puisque vous les avez dans les slides. Le e-commerce, donc on a des prédispositions qui peuvent faciliter son déploiement dans la zone puisqu'on a des taux de pénétration Internet parmi les plus élevés au monde, avec le Qatar qui est numéro 1 mondial et 99,7% de la population qui dispose d'Internet. Cependant, le e-commerce reste une activité naissante puisque les grands opérateurs de boutiques ou de centres commerciaux traditionnels ont freiné des quatre fers pour ne pas voir en ce moyen une perte de leur clientèle qui se détournerait des visites dans les boutiques. Et c'est donc vraiment en 2017 qu'on a vu un vrai tournant dans ce secteur avec le rachat par Amazon de Souk.com, qui était la plateforme régionale basée à Dubaï de e-commerce et qui depuis a vu une transformation radicale de cet écosystème avec de nombreux rachats ou levées de fonds. Et parmi les plus emblématiques, on a donc Carim, la société de VTC qui a été rachetée par Uber. Et plus récemment, la start-up Nana en Arabie Saoudite qui vient de lever le 26 mars dernier, donc en plein confinement, 18 millions de dollars après avoir déjà levé 6 millions l'année dernière auprès de Middle East Venture Partner ou Saudi Technology Venture. Donc c'est pour vous montrer l'attrait et le dynamisme de ce secteur. Avant le Covid, le e-commerce valait 5 milliards de dollars et représentait 1,5% du retail au Qatar, 3,8% en Arabie Saoudite et 4,6% aux Émirats. À titre de comparaison, la France, on est de l'ordre de 6%. Parmi les produits les plus achetés en ligne, il y a l'électronique, la beauté, la mode et l'alimentaire. Tout cela représente 80% des achats avec un panier moyen de 150 $. Donc là encore, je parle avant Covid. Le e-commerce
et donc est régulé par des lois depuis 2006 aux Émirats ou 2010 au Qatar. Et là encore, l'Arabie Saoudite vient de se mettre à la page en janvier 2020. Elle a fait rentrer en vigueur une nouvelle loi sur le e-commerce. Alors depuis cet essor, plusieurs retailers ont commencé à créer leur propre site internet, mais il existe également des marketplaces généralistes comme Amazon ou Souk, puisqu'ils ont gardé ce nom-là en Arabie. Il y a également Noon. Et puis, il y a des marketplaces spécialisés comme Men's World pour tout ce qui est monde de l'enfance et maternité, ou Namshi dans la mode. En termes de livraison, on a également des acteurs locaux qui d'ailleurs sont régionaux. Zomato, Talabat ou Karim Now sont les plus connus. Talabat a été racheté par une société basée à Berlin, Delivery Hero, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et Karim a été racheté par Uber donc en 2019. Donc c'est pour vous montrer tous les changements auxquels on est spectateur et puis on aimerait à la fois être acteur. Alors la pandémie, elle n'a pas épargné le golf. Je vous ai mis les chiffres des cas affectés, je ne vais pas les passer en revue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers cas de contamination sont arrivés par l'Iran, dans la région, mais les pays ont réagi très tôt, ce qui fait qu'on a eu les écoles fermées, les frontières fermées dès mi-mars, et puis des campagnes de tests massifs afin de pouvoir isoler les cas à risque ou les cas contaminés. Et parmi les événements les plus emblématiques, ça a été bien entendu le report de l'exposition universelle de Dubaï 2020, qui devait démarrer en octobre 2020 et qui finalement a été reporté d'1 an. L'annonce a été faite une semaine après le report des Jeux olympiques du Japon. Donc, ça aurait été compliqué d'accueillir en cette période 25 millions de visiteurs attendus. Les différents pays ont également mis des politiques de confinement en place, de couvre-feu pour certains. Aujourd'hui, les Émirats et l'Arabie Saoudite ont entamé des plans de déconfinement progressif. Le Qatar n'y est pas encore parce qu'on a eu un pic de cas graves sur ces derniers jours de Ramadan et pendant la période de l'Aïd, puisque c'est traditionnellement une période où les gens se rendent visite. Mais parmi les principales annonces ou effets de cette crise, donc pour en citer des positives, il y a eu notamment au Qatar l'exemption de droits de douane pour 905 produits alimentaires, d'équipements médicaux et des produits d'hygiène pour une durée de 6 mois pour permettre d'éviter les pénuries. Et puis, il y a eu des annonces un peu moins sympathiques pour le secteur. Et donc, en Arabie Saoudite, à partir du 1er juillet, la TVA va être triplée et donc augmentée à 15%. Il faut savoir que nos pays ne connaissent pas une seule crise, mais 2 crises, puisqu'en parallèle de la crise sanitaire, il y a également la crise pétrolière, avec un prix du baril à 30 €. Ça affecte énormément les investissements et le fonctionnement du pays. Dans le secteur du retail, les magasins hors alimentaire ont été fermés pendant plus d'un mois. Ils commencent à se réouvrir. Pendant le Ramadan, les Émirats ont commencé à réouvrir, l'Arabie plus récemment, le Qatar pas encore. Mais aujourd'hui, la peur des consommateurs de revenir en boutique fait que le secteur continue de souffrir. En revanche, il n'y a pas eu de pénurie pendant la crise. Dès le début, les Émirats ont annoncé avoir 6 mois de stock devant eux. Le Qatar a profité de son expérience du blocus en juin 2017 pour à la fois développer sa production locale alimentaire, mais aussi trouver de nouvelles voies d'approvisionnement, ce qui fait qu'ils n'ont pas été bloqués par l'intermédiaire du port de Djebel Ali. Et puis l'Arabie Saoudite a une production locale qui fait qu'elle a été moins dépendante des importations.
Et le fret, que ce soit aérien ou maritime, a continué à être actif pendant toute la période du confinement. Alors parmi les secteurs, oui, c'est la slide suivante. Voilà. Parmi les secteurs les moins touchés, donc il y a bien entendu l'alimentaire et les produits d'hygiène, avec même une augmentation du poignet moyen, puisque les personnes en début de confinement ont souhaité faire des stocks. On n'est pas non plus tombé dans les crises de panique qu'on a pu voir en Europe. L'électronique a également connu une hausse en début de crise, notamment avec l'achat d'imprimantes, de tablettes et puis plus anecdotique, de tondeuses pour se couper les cheveux. Et également, les équipements de sport à domicile ont connu une croissance exponentielle, et ça devrait continuer, puisqu'on s'attend à ce que les gens restent dans le golfe à l'été, alors que traditionnellement, comme il fait 50 degrés, que ce soit les expatriés ou même les locaux, les gens quittent ces pays lors des saisons chaudes. Donc cette année va être aussi un peu différente sur ce point-là. En revanche, les secteurs les plus touchés sont la restauration, bien entendu. 53% des restaurants ont arrêté d'opérer pendant cette période, et ceux qui sont restés ne pouvaient faire que de la livraison à domicile. Attendez. L'habillement également a connu une baisse de chiffre d'affaires entre 80 et 90% sur le mois d'avril. Et puis tout ce qui est franchise de services, nettoyage, pressing, a également été affecté. 5 à sec mentionnait avoir une perte d'activité de 70% ces dernières semaines. Alors plusieurs mesures ont été prises par les retailers pour s'adapter. En premier lieu, la réduction des salaires. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de chômage partiel, donc il a fallu réduire les salaires jusqu'à 50% parfois. Et puis, quand ce n'était pas possible, on a fait face quand même à des vagues de licenciements. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc ces vagues de licenciement, et ce malgré le fait que les différents gouvernements ont mis en place des plans de relance, donc de 21 milliards de dollars au Qatar jusqu'à 48 milliards en Arabie Saoudite, pour essentiellement accorder des prêts garantis par les États aux entreprises, afin de pouvoir payer les salaires et les loyers pour ceux qui n'étaient pas exemptés ces derniers mois. Sur les groupes qui ont plusieurs activités, il a été possible parfois de redéployer la masse salariale. Donc Majid El Foutem, par exemple, a permis à ses salariés qui étaient à Vox Cinéma de pouvoir prêter main forte à Carrefour pour la préparation des commandes en ligne. Aujourd'hui, les investissements non nécessaires sont annulés, voire reportés. À Locker, le grand groupe saoudien l'annonçait, ils vont se concentrer sur les marques actuellement en portefeuille qui fonctionnent bien, et vont être amenés à se séparer de certaines marques moins profitables, voire de fermer certaines boutiques. Cette même tendance est suivie par d'autres groupes type Al-Shaya ou Al-Tayer. Il y a également eu un impact pour pallier à l'augmentation des délais de livraison, puisque tout le monde a été assez pris de court face à l'accroissement des commandes en ligne. Et donc, certaines sociétés externes ont été mises à contribution alors que ce n'était pas leur métier premier. Et c'est ainsi que Loulou Supermarket a fait appel à la compagnie nationale de taxi à Dubaï, RTA Dubaï Taxi, pour pouvoir assurer leur livraison notamment. Et Emirates Post a annoncé avoir doublé en une semaine son pic d'activité annuel. Alors les relais de croissance aujourd'hui qui se dessinent et les opportunités, il y en a plusieurs, mais le point commun, c'est que ça tourne autour de la transformation digitale
les nouvelles technologies. Donc le e-commerce, bien entendu. Il faut savoir que certaines zones franches aux Émirats arabes unis ont annoncé avoir eu une hausse de 50% de demandes de licences de sociétés de e-commerce pendant le confinement. Et pour celles qui étaient déjà installées, il y a eu des demandes d'augmentation d'espace de stockage et d'entreposage. Aux Émirats toujours, l'autorité de régulation des télécoms a annoncé tout début avril qu'ils ont eu plus de 50 demandes pour lancer des sites internet en ligne. Au Qatar, il y a le site TK, qui veut dire confiance en arabe, qui recense aujourd'hui 95 e-marchands certifiés par le ministère des Transports et des Communications. Alors, certaines enseignes ont dû créer en urgence des sites internet pendant cette période. C'est le cas de Chaloub, qui a aujourd'hui 20 sites internet, dont 8 ont été lancés pendant ces dernières semaines de confinement. Et face aux contraintes de livraison, plusieurs enseignes de l'alimentaire ont développé de nouvelles formules comme le click and collect ou le drive. C'est le cas de Loulou ou de Carrefour, par exemple. Il y a également des centres commerciaux qui ont développé de nouveaux services comme le Call, Come and Collect, Naril, qui est gérant de 3 centres commerciaux et qui permet de mutualiser ce type de service à l'ensemble des boutiques qui l'hébergent. D'autres retailers ont préféré intégrer leur marque directement sur les marketplaces existantes. C'était le cas de Alocare en Arabie Saoudite, qui s'est assuré une présence sur Noon, Namshi, Mums World et Amazon, et ce qui lui a permis d'augmenter ses ventes en ligne de 700%, ce qui représente approximativement 15 à 18% de leur chiffre d'affaires habituel. Au-delà des marketplaces B2C, on voit également l'émergence de marketplaces B2B. Donc, Tradeling aux Émirats a lancé sa version bêta le 22 avril afin de pouvoir vendre aux sociétés. Donc, tout d'abord dans le food and beverage et les fournitures de bureau. Mais actuellement, son best-seller, c'est le Care Basket, qui fournit des packs d'hygiène pour les salariés des entreprises qui lui passent commande. Excusez-moi, je suis un peu gênée par mon... J'ai un petit chat encore. Un phénomène marquant aux Émirats a été l'émergence de plusieurs sociétés qui sont traditionnellement dédiées à l'alimentaire B2B, donc pour le secteur de l'ORECA, qui, faute de pouvoir vendre, se sont tournés vers les particuliers. Donc certains ont créé là aussi en urgence des sites internet, comme Chef Middle East ou Classic Fine Food. Et puis d'autres ont communiqué leur liste de prix sur les réseaux sociaux et puis ensuite prenaient les commandes par email ou WhatsApp. Cette crise permet également d'améliorer l'expérience client en ligne. Donc Ikea en Arabie Saoudite a notamment lancé son virtual shopping avec une modélisation en ligne de son magasin. Et puis cela permet aux clients de sélectionner des produits et de les ajouter à son panier. Aujourd'hui, les opportunités, pour en définir quelques-unes, elles se concentrent autour de l'expérience client, et notamment avec le déploiement de la 5G dans les différents pays de la zone. Cela va permettre d'avoir recours davantage aux technologies de réalité virtuelle et augmentée pour fournir des services supplémentaires aux consommateurs. Il y a également le facteur de la présence omnichannel. Les marques et les enseignes vont devoir investir à la fois sur leur communication online et offline et dans le merchandising de plateformes digitales. Face au changement des comportements des consommateurs, les data analytics sont devenues très importantes afin d'identifier les nouveaux comportements et d'adapter sa stratégie marketing en conséquence. Et enfin, la communication. Aujourd'hui, investir sur les réseaux sociaux est très important pour les marques. Il faut savoir que YouTube
Le premier pays mondial en termes de visionnage par personne de vidéos YouTube, c'est l'Arabie Saoudite. C'est également le 5e marché pour Snapchat. Donc aujourd'hui, investir sur cette plateforme de réseaux sociaux pour des marques, ça vous permet de déployer votre campagne marketing et de communication et de toucher un maximum d'audience. Les cadeaux traditionnels que sont la presse, la télévision, sont beaucoup moins regardés par ces populations qui sont essentiellement composées de millénials. Il y a également un impact sur les nouveaux moyens de paiement. Donc aujourd'hui, c'est cashless et contactless. Je ne pense pas que les gens reviendront au paiement en liquide. Et donc là encore, il va falloir trouver de nouvelles solutions. Pourquoi pas des modalités de paiement à crédit. Voilà, ceci n'est pas encore déployé ici. L'Arabie Saoudite vient d'autoriser récemment le Apple Pay, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc on voit que là aussi, il y a de fortes évolutions. Et puis enfin, il y a tout ce qui est gestion de la supply chain, et donc investir dans des entrepôts, dans des solutions de logistique, de tracking pour à la fois informer les clients de leurs différentes livraisons sont importantes. On a vu ces dernières semaines, certains retailers qui ont réduit leur surface de magasins pour créer des dark stores spécialisés dans les commandes en ligne. Donc tout cela laisse aussi la place à de nouveaux acteurs de pouvoir se développer dans la région. Donc, je vais laisser désormais la parole à Monsieur PEGUILHAN qui va vous donner son retour d'expérience et puis ce que Majid Al Futtaim et Carrefour aux Émirats ont mis en place durant cette période. Merci à tous. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Philippe PEGUILHAN en charge je suis le responsable des UAE, de Carrefour aux UAE, hein, qui fait partie du groupe Majid Al Futtaim. On représente 16 pays au-delà du GCC dans la région du Moyen-Orient, pardon. Je pense que vous avez bien résumé la situation du Covid. En gros, Carrefour ici est complètement un petit peu dans le même train de ce que vous avez résumé. Nous, l'évolution tout au long du Covid a été conduite par le besoin de s'adapter rapidement au changement d'environnement, principalement, et en répondant efficacement aux nouveaux challenges qui se sont présentés pratiquement au jour le jour au début, parce que ça a pris une ampleur rapide et le gouvernement, les autorités ont aussi pris des mesures drastiques dès les premiers jours. Donc notre première, bien sûr, préoccupation et priorité était la protection et la santé de nos employés, mais également de nos clients. Donc là, nous avons mis en place énormément de mesures sanitaires, hygiène dans tous les magasins qui étaient la priorité. Donc vous avez pu le voir, enfin, pour les gens qui habitent ici ont pu voir, hein, donc c'était mise en place de plexiglas sur toutes les caissières, c'était bien sûr des masques, des gants, à tous nos employés, mais également distribués à l'entrée des magasins. Ces prises de température ensuite dans un second temps de tous nos clients. Enfin, tous les moyens ont été mis en charge, les accommodations aussi, hein, parce que nous logeons nos employés ici sur les UAE, donc la grosse mesure en amont était sur nos employés, donc ça veut dire que tous nos employés qui vivent aujourd'hui dans des appartements avant de partir et de prendre leur fonction le matin, étaient systématiquement, bien sûr, prise de température avec toutes les mesures adéquates. Nous avons également, bien sûr, revu toutes les accommodations, c'est-à-dire nos sanitarisations en permanence dans les accommodations, dans les magasins, en permanence. Et avec contrôle, bien sûr, des entrées. Ensuite, graduellement, il y a eu des contrôles plus drastiques dans l'entrée des magasins où on avait une capacité limitée de clients. Donc, ça a généré, bien sûr, quelques ennuis au niveau du client qui ne comprenaient pas trop au début parce qu'ils disaient « mais comment ça se fait qu'on ne peut pas rentrer ?» Donc, ils arrivaient au magasin et malheureusement, ils devaient faire un peu la queue dans certains de nos gros magasins
car on ne pouvait pas avoir une plus de capacité de 30% en même temps dans nos magasins. C'était aussi un petit peu dans les parkings, ça a été la mesure des parkings aussi ont été limitées, donc c'était un petit peu la pagaille pour résumer ça pendant quelques temps. Nous avons vu un bel essor, une grosse montée de chiffres, surtout dans nos supermarchés qui étaient moins fréquentés. Et du coup, les supermarchés, depuis 2 mois et demi, ont pris le dessus. Les hypermarchés ont été réduits, alors ont bien marché au début, bien sûr, parce qu'il y a eu un mouvement de panique, mais qui a été très bien régulé par l'approvisionnement en permanence. Et les mesures ont été beaucoup plus drastiques au niveau des contrôles, bien sûr, dans les hypermarchés où il y avait plus forcément de densité de population et de clients au mètre carré. Donc voilà, le second point que je voulais dire, c'est que bien sûr, dès le début, on a travaillé très étroitement avec les autorités locales sur pas mal de choses. Bon, bien sûr, parce qu'on est devenu une priorité nationale parce que tout de suite, tous les magasins ont fermé, les malls ont fermé, seuls étaient ouverts et la permission d'ouvrir, c'était les pharmacies et bien sûr les supermarchés, les hypermarchés classiques comme nous. Donc on travaille toujours d'ailleurs tous les jours en relation avec le gouvernement et on suit les mesures qui sont appropriées. Donc c'est tout de suite a été mis en place. On nous a demandé de rapidement monter les stocks pour ne pas avoir de mouvement de panique, ce qui a été très bien fait depuis le début. Et je pense que beaucoup de clients en témoignent, sont très positifs là-dessus. C'est qu'il n'y a eu jamais aucun mouvement de panique dans nos magasins et nos rayons ont toujours été pleins sans aucune rupture que ce soit sur même des produits de grande consommation, qui n'a pas été le cas par exemple en Europe où ça a été un petit peu la panique ou même dans d'autres pays matures. Donc ça a été un gros point qu'on nous a mis en place. Bien sûr, l'approvisionnement et le flux marchandises constant a été mis en place. Donc ça nous a, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? On a ouvert tout simplement d'autres plateformes, d'autres warehouses, d'autres distribution centers si on peut dire, dans différents endroits des Émirats, du nord au sud, pour stocker jusqu'à 6 mois de stock sur des produits de grande consommation et moindre sur des produits à plus faible orientation. Donc ça a été bien sûr le point fort de notre première action, si on peut dire. Et puis ensuite, bien sûr, on s'est orienté avec l'aide du gouvernement aussi, surtout de l'approvisionnement local, avec des producteurs locaux, et spécialement sur les fruits et légumes, où ça nous a permis d'avoir une ouverture avec plus de, en fait, un ensemble de 6000 producteurs locaux qui se réunissaient ici en système de coopérative, si on peut dire. Et qui du coup ont travaillé avec nous et qui nous a permis d'avoir des produits frais et de qualité. Je tiens à dire parce qu'ici il y a quand même une très belle production ici localement, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à un pays chaud. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des producteurs locaux qui nous ont bien aidés. Ensuite, bien sûr, au niveau de l'approvisionnement extérieur, qui reste quand même la majorité. Au début, ça a été un petit peu dur parce qu'il y a eu des augmentations de droits de douane qui ont été faites sans contrôle. Donc, bien sûr, on a alerté. Et ce qui a aidé de nos fournisseurs directement, parce que nous, on passe beaucoup, on fait de l'import direct, mais on passe également avec des fournisseurs qui eux-mêmes ont été affectés par ça. Et on a aidé dans ce sens pour que toute la chaîne de distribution ne soit pas pénalisée au niveau des droits de douane. Ce qui a été fait et on a eu un bon coup de pouce, une bonne aide de la part du gouvernement local. Bien sûr, ensuite, comme vous l'avez dit à un moment donné dans la présentation, notre agilité a été de redéployer nos ressources humaines parce qu'on a eu un boom énorme du e-commerce qui a surgi bien sûr dans les tout premiers jours et qui n'arrêtent pas encore aujourd'hui. Donc, on a été capable de transférer plus de 1000 personnes du groupe Magie Footeb, entre autres les cinémas, les restaurants, les malls, qui eux ont complètement été fermés, donc il n'y avait plus du tout de business. Et tous ces gens-là nous ont aidés aussi bien du côté magasin, nous aider tout simplement à remplir les rayons,
où également on a mis des grosses équipes en place pour le e-commerce qui a eu un essor énorme. Et puis bien sûr le 5e point qui est important depuis le Covid, c'est que on est, et je pense que ça c'est un message que je voudrais passer à beaucoup de sociétés, c'est l'adaptation permanente par rapport aux besoins du client qui a changé. Même à notre niveau, même au niveau alimentaire, on le voit bien, et ça doit avoir une capacité d'agilité commerciale, si on peut dire, avec en implantant de nouvelles innovations pour préparer le futur, qui va à une vitesse sans précédent. Le changement a été radical en l'espace de 2 mois dans le sentiment du client. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait peut-être en quelques années dans l'e-commerce, ça a explosé dans l'espace de 2 mois et demi. Et on voit vraiment un changement net dans le comportement du client au niveau des achats. Donc voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Nous, au niveau du retail, Carrefour ici aux UAE, mais qui est aussi un peu la priorité bien sûr du groupe de Magidel Footem Retail Carrefour sur le Moyen-Orient, hein, c'est d'avoir une digital transformation qui est vraiment au cœur de notre stratégie aujourd'hui. Notre présence sur l'omnichannel est devenue bien sûr prioritaire. Par exemple, nous avons, comme vous avez dit, on a vu dans la présentation, tout de suite, le digital, nous avons changé notre système en fait d'une société, si vous voulez, de distribution traditionnelle, dans notre écosystème traditionnel, on amène sur le monde digital, un nouveau monde qui est le digital. Nous avons mis en place le click and collect, qui a été des priorités majeures parce que les gens, justement, comme je disais au préalable, le fait que les parkings, les accès de parking, la capacité en magasin était limitée. Donc, on a mis un click and collect en place qui existe déjà en Europe et en France depuis de longues années, mais qui n'existait pas ici. Et ceci, aujourd'hui, nous avons 6 magasins et on planifie d'en mettre plus de 10 par mois sur les 3 mois à venir et de pratiquement couvrir tout notre parc de magasins où on a, pour juste un petit peu un rappel entre guillemets, on a 105 magasins aujourd'hui aux UAE. Donc ça, c'est notre priorité principale de Click and Collect. Nous avons également ouvert du marketplace. On travaille déjà avec certains partenaires sur le marketplace. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, sur la plateforme de Carrefour, vous êtes capable d'avoir, nous, un assortiment plus large déjà avec nos fournisseurs existants, mais d'avoir en plus d'autres offres complémentaires de différents fournisseurs, que ce soit du textile ou du électronique ou autre, et qui permet d'avoir un choix plus large, si on peut dire, directement sur notre plateforme de marketplace. Et également, on a ouvert nos malls. Alors ça, c'est l'extension plus que le retail lui-même que Carrefour, mais nos malls de Magidel Footem ont ouvert un site de marketplace qui a permis à tous les tenants, en anglais, les locataires, enfin disons les magasins qui sont dans nos malls, d'avoir un accès direct à leur magasin, puisque ça a été du jour au lendemain l'arrêt brutal du commerce pour ces gens-là. Donc, du coup, on a mis en place une marketplace et tous nos tenants peuvent accéder, enfin tous les clients ont accès via le marketplace sur les UAE. La chose qui est importante à dire, c'est que bien sûr le changement qu'il y a eu, c'est comme je disais, c'est le boom du e-commerce. Aujourd'hui, on a entre 250 000 et 300 000 utilisateurs dans notre plateforme journalière. Donc c'est le premier, site e-commerce visité au niveau des UAE. On a eu un boom de plus de 250% de demandes. Qui a généré bien sûr, comme je l'ai dit, on a essayé d'aller très vite et de pouvoir suffire à la demande. Donc c'est également, en effet, on a utilisé des partenaires extérieurs comme Aramex, comme les taxis également du RTA qui s'occupent des livraisons. Parce que on a été complètement, ça a été le site a été overload, on a été complètement
une demande immense en quelques jours. Et du coup, on a utilisé pas mal de partenaires pour pouvoir nous aider et suffire à cette demande sur le e-commerce. Maintenant, la chose que je veux dire ici, c'est que bien sûr, le comportement client a changé. Donc, on voit des gens qui traditionnellement venaient au magasin, continuent à venir, mais sont prêts aujourd'hui à acheter des fruits et légumes, des produits frais sur l'e-commerce et tiennent à rester. On a fait déjà des surveys et on voit cet essor et la continuité, à mon avis, parce que le Covid, malheureusement, je pense qu'ici, il ne faut pas s'attendre à une amélioration d'ici fin d'année. Donc, bien sûr, ça commence à s'ouvrir, le déconfinement se met en place petit à petit ici aux UAE, mais avec des changements journaliers qui subsistent. Donc, je pense que le Covid, avec tout ce qui est mesures de masques, de gants, de distanciation sociale, tout ça, ça ne changera pas, à mon avis, d'ici quelques mois. Donc, il faut s'adapter au marché. Et c'est pour ça qu'on course énormément le e-commerce sur Carrefour ici. Donc il y a un changement, certes. Les gens ici aujourd'hui, on voit quand même depuis un mois maintenant, alors il y a l'effet Ramadan aussi, mais on voit que les gens, bien sûr, sont concernés par leurs dépenses, parce que malheureusement, certaines sociétés ont fermé. Donc ça veut dire beaucoup d'expatriés sont partis parce qu'on ont perdu leur job et voire d'autres sont restés mais malheureusement ont perdu entre 25 et 50% de leur salaire. Donc ceci, bien sûr, il y a une repensée, si on peut dire, une reconcentration de l'acte d'achat qui est sur des produits basiques. Donc le prix revient vraiment au cœur. Et les gens sont beaucoup plus sensibles, font beaucoup plus attention à ce qu'ils achètent. Donc, d'une part, c'est des premiers prix, des produits de base, de commodité, bien sûr, mais également des produits de qualité, qui est important à dire. Et on voit qu'il y a un gros boom aussi, alors c'est assez paradoxal, mais en même temps, on voit que tout ce qui est produits bio, healthy, etc., ont une grande demande. Alors, il y a aussi peut-être le fait que les gens sont en confinement et qu'ils font un peu plus de gymnastique peut-être chez eux. Donc, certainement, ils font attention à ce qu'ils mangent parce qu'ils ont été limités dans leur sport, leurs activités quotidiennes. Mais voilà, donc ça, c'est un petit peu les tendances. En effet, on a eu, je pense que ça a été noté, une grosse poussée de produits. Alors, bien sûr, tout ce qui est, comment dire en anglais, c'est tout ce qui est homeschooling equipment, hein, tout ce qui est besoin pour tout ce qui était les enfants, tout ce qui est livres, écriture, bien sûr, tout ce qui est computer, l'encre, du papier A4, etc. Ça, on a eu un boom énorme parce que, bien sûr, tous les enfants suivaient l'école et suivent toujours en ligne. L'équipement de gymnastique a eu un boom de plus de 600% chez nous. Donc, on a adapté également les magasins sur comment dire, la répartition de nos surfaces dans les magasins. Donc, bien sûr, c'était les produits frais qui ont été élargis. C'est l'épicerie qui a été élargie sur des gros produits basiques. Et on a réduit le non alimentaire. Le plus touché des secteurs a été le textile, un petit peu comme les marchés traditionnels. Parce que les gens ont une méfiance, bien sûr. D'abord, ce n'était pas la priorité d'achat. Une méfiance, le fait d'avoir du textile et toucher le textile. Donc, on a réduit nos linéaires textiles pour le remplacer principalement par des produits alimentaires, mais également quand même des produits de maison. Donc, tout ce qui était le cooking, tout ce qui est ces genres de produits d'équipement de biens de la maison, en fait, ont eu un gros boom, que ce soit du côté bazar, entre guillemets, tout ce qui est household product ou électronique, comme entre autres les jouets, tout ce qui est jeux, tout ce qui est gaming, et entre autres les mobile phones, hein, tout ce qui est téléphone mobile ont explosé sur les achats ces derniers mois. La chose que je peux dire, c'est que ça, c'est plus au niveau stratégique. Aujourd'hui, pour ma part, on essaye, en fait, on est en plein dans une transition. Et aujourd'hui, il faut travailler avec deux cerveaux, c'est-à-dire avec un cerveau
très conventionnel, c'est-à-dire qui est 98% ou 87% de notre travail habituel que l'on connaît depuis des années, qu'il faut gérer, qu'il faut continuer à gérer. Et puis en même temps, un autre cerveau qui doit être très créatif et s'adapter aux besoins et à la transformation digitale et pousser sur l'omnichannel qui devient notre priorité numéro 1. Et c'est aujourd'hui, en fait, le grand mot, c'est de faire plus et faire mieux. Hein, c'est un petit peu le message que je peux passer ici. Hein, mais voilà, en gros, c'est de continuer à gérer notre business, de changer, et en même temps de changer notre business. Hein, et ça, c'est primordial pour les sociétés aujourd'hui, en tout cas la nôtre, parce que je pense que les gens qui s'en sortiront le mieux par rapport au changement, et je pense au choc économique qui malheureusement devrait arriver plus tard dans quelques mois. Si les sociétés ne sont pas présentes sur l'omnichannel et prêtes à aller sur une transformation digitale, ça va être beaucoup plus dur et pénalisante certainement ensuite, bien sûr, sur les résultats de ces sociétés. Voilà en gros ce que je veux dire. Si vous avez quoi que ce soit comme question, je suis bien sûr ouvert à toute question. J'espère que j'ai assez résumé un petit peu la situation de Carrefour aux UAE. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup pour ce retour terrain, donc Monsieur PEGUILHAN. Je vous propose pour prendre d'autres questions, d'attendre la fin du webinaire et nous allons passer donc directement à la présentation du marché indien par Rifka David. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alain, merci Monsieur, merci Christelle, c'était intéressant. Je suis Rifka David, basée à Bombay. Je travaille au sein du pôle Tech et Services et Distribution au sein de Business France. Comme Alain a déjà mentionné, je vais présenter d'abord le secteur de la distribution en Inde. Je vais le faire en anglais pour que Rajesh, notre intervenant, il puisse nous suivre. Et ensuite, on va enchaîner sur notre discussion avec Rajesh sur le marché. So as I mentioned, I'd like to give you a sneak peek to the Indian retail market and then take ahead our discussions with Rajesh. Rajesh Jain, who is the Managing Director and CEO for Sports and Leisure Apparel Limited, licensee for Lacoste in India. So to begin with a little about India, we are the fifth largest economy in the world before UK and France as of 2019, representing a GDP of 2.94 trillion USD. With the second largest population, as you must be knowing, 1.3 billion people, a young population, median age of 25 years. Second largest base for internet users, we've got more than 450 million. Second largest base for users of smartphones, more than 350 million. Talking about the retail industry, it's pegged at almost 800 billion USD as of 2019. These are figures that I am presenting to you that are pre-COVID, and retail as a sector, as an industry, has projections to arrive at almost 1,300 billion by 2025 in the coming 5 years. Retail per se has been one of the pillars of its economy, Indian economy, and has in fact contributed substantially to the GDP, more than 10%. The retail market is estimated to be one of the top 5 in the world. I say so in terms of economic value. India is also one of the fastest growing retail markets in the world. And of course, you can see so with the population of more than 1.3 billion people and a consumption potential of 1,000, 1,400, 1,500 billion USD. Talking about franchise as a model, it represents, as you see, around 50 billion USD. E-commerce as a sector also growing at a very healthy rate of 25-30% year on, representing a good 50 billion USD. Looking at the number of internet users, smartphone users, that gives us a clear understanding that India could well become one of the top 3 global e-commerce players in the coming 5 to 7 years, with projections to have a turnover of almost 200 billion USD. Coming to the next slide, you will notice that
Indian distribution, Indian retail accounts for about 11 to 12% of organized retail. This having said, it in fact is quite a substantial amount considering the entire size of the retail market. So about 11% would come up to more than about 90 billion USD. And the unorganized market majoritarily consists of small mom and pop stores across the country, which account for more than about 12 million of them. They're called the Kiranas famously. And you have also wholesale stores that make up basically the lifeline of the 800 billion retail market in India. You would see here at pan-Indian level, we've got a lot of conglomerates such as the Tata Group. You've got the Rahejas having Shoppers Stop. You've got the Birlas, Aditya Birla. You've got Westside by the Tatas. You've got Lifestyle. You've got Reliance there, Reliance Retail. Having their own departmental stores, also involved in partnering with foreign brands that are present in India, also having a presence in supermarkets and the food front. We've got foreign brands already present in India, such as you've got Mothercare, you've got Lacoste, of course, you've got IKEA, H&M, Zara, you've got Uniqlo, Hamleys, you've got Armani, you've got, you can name it, and they're all here. I'll be talking about more about the French presence here in the coming slide, but just to give you an idea here of the kind of supermarkets also that we have, some homegrown ones of the names like Big Bazaar, Food Hall. You've got Reliance having their own. You've got DMart that's doing excellently well, even during these times in COVID. You've got Hypercity and the sorts. To talk about franchising when it's concerned, we've got a lot of brands, including Lacoste, of course. You've got Benetton, Pepe, you've got Levi's that have chosen the franchise route to enter the Indian market. A lot on the food. F&B, the food and beverages part. You've got McDonald's, Subway, Burger King, etc. also who have entered the market and have been expanding through the franchise model, of course. Of course, a lot in education, services, food, and of course fashion also that are using this route. Given to understand franchising, apart from it, you also have French brands that are wanting to enter and have entered the Indian market through joint ventures, through licensing agreements, also wholly owned subsidiaries. Coming to the e-commerce sector, it's quite competitive in India. We've seen the figures that it represents, 50 billion. We've got international giants that are already present, like Amazon, and they're in direct competition, in fact, with the Indian marketplaces like Flipkart, Snapdeal, Big Basket, etc. The two major giants of e-commerce remain, in fact, Amazon and Flipkart. And Flipkart, in fact, has also got a huge investment from Walmart, holding a majority stake now in the marketplace. Almost, you could say, 16 billion to what they have, in fact, invested in Flipkart. And even though the Indian consumer has always traditionally wanted to touch and feel their products, e-commerce has, even though grown, and more so in today's time, wherein there's a lot got to do with food and F&B and FMCG and essentials that have been ordered a lot online. Reasons that I would give you, multiple factors that I'd like to list. Three most important ones would be, we've got a great growing banking system, a growing acceptance of online payment methods. You could, important to note that India, we have more than 800 million debit cards in use and more than 55 million credit cards that are actually being used. Demonetization that has also that was also introduced by the Prime Minister of India in 2016, in November 2016, which was actually intended to combat black money, counterfeit banknotes, increase tax collection, and also encourage online transactions, e-commerce, electronic transfers, mobile wallets, and the sorts. And this has been a real long-term growth vector for e-commerce in India.
The Indian government, so to say, has also put in place various initiatives to encourage everything that's going digital. And there are various initiatives like Digital India, Make in India, Startup India, Skill India, and many more. Coming to the last slide, just to give you a gist of the kind of brands that you can see, a couple of them that I have listed here, French brands that are already present in India through different partnership models across and from different categories. So you will see Decathlon that is already present as a wholly owned subsidiary doing fantastically well, more than 70 stores in India. You've got JCB, Dosange through master franchise routes. You've got CIMAZ already present as well with master franchise. Lacoste, Rajesh will talk more to you about. You've got L'Oreal, Chanel, Sephora that is there with the urban lifestyle that they've partnered with. You've got Promo and Celio as well in the fashion front that have entered the market. Celio today, with opening up of the FDI by the Indian government, holds more than 95% stake. So majority stake by Celio already in the market when they had entered with Future Group, holding minority stake there. Of course, luxury brands present as well. You've got Hermes, you've got Louis Vuitton, Christian Louboutin, Chloe, and the sauce that are already there in India. Having said that and having given a brief about the Indian market, I would like to also talk a little about the current COVID situation and the impact in retail. Of course, we'll be having some valuable insights from Rajesh as well. But before we go on to that, since mid-March, end of March, India has been in complete lockdown. So almost 2 months of a complete lockdown situation. And at the moment, since beginning of June, we've also entered into lockdown 5.0. The center, the Indian government has issued detailed guidelines and directives and measures to be taken by the different ministries and states for containment of COVID-19. And like every other economy, ours has been affected hugely too. Retail, so to say, has also had a huge impact. For about 2 months, India has had a huge shutdown where retail and malls were concerned. A very minuscule part of the industry was actually doing any business, and that was essentially on the food and groceries front. Malls, stores, all had been totally shut across the country. Supply chain had been hit, obviously. Retailers are now having to change their business models and adapt, in fact, to deal with this current situation and to the times as of today. However, with the current situation of the lockdown 5.0, retail is also slowly opening up as the economy is. There are the red zones, orange and the green zones that have been bifurcated by the center, by the government. And of course, in areas and in cities and in towns and in states where the government has deemed that the spread has been contained, it's been time to pick up and step by step in phases open the economy at the moment. A new normal has been created now on, unfortunately. Standard operating procedures put in place to combat the current situation and deal with it. A lot of contactless shopping that is coming. Safety of staff and customers would be the utmost importance. More innovation that would be seen and more investments in technology is what we look at will be in demand. Demand will take time to pick up. The world will have to learn how to adapt to and live with the new C word now, that is Corona. So with this, I come to an end to my presentation. And I would now like to introduce to you our panelist for the day from India, Rajesh Jain. He is in fact the Managing Director and CEO, as you know, of Sport and Leisure Apparel Limited, the official Lacoste licensee in India. A little brief about Rajesh before we begin with our discussion. Rajesh has been the official licensee for Lacoste since over a decade now, since 2009. With his vision, he has built Lacoste in India as a lifestyle brand, clothing for women, men, children, accessories as well. He strongly believes in his own quote, that is top line, bottom line,
growth, customer delight, and human resource development. Everything else is merely incidental. Has in fact cultivated the brand, reaching out to every major city and metro in the country as of today. So welcome, Rajesh. Thank you for joining us. Thank you, Thank you for being Rifka. here. Thank you, Rifka, and good morning, ladies and gentlemen. I shall be very happy to go through this webinar, and if time permits, I'll be happy to take some questions afterwards also. Thank you for inviting me to join this webinar. Pleasure. Thank you, Rajesh. So to begin with, if you could please give us a snapshot of your collaboration, your partnership with Lacoste, your journey, the current situation, and your plans for future development. Sure. So the name of our company is Sports and Leisure Apparel Limited. We joined hands with Lacoste pretty early in 1993. At that time in India, there weren't many international brands, and to talk about a premium international brand like Lacoste, it was almost like a luxury in India. People at that time would normally wear a woven shirt if they want to wear a top, and for that also they would rather go to a fabric shop, buy the fabric, and get it tailored from a trustworthy nearby tailor. At that time, Lacoste, which was at that time a polo-centric brand, that entered India and it started selling polos for almost 6 times the price of a shirt, a woven shirt at that time. So it was considered a luxury at that time. We entered at that time as an exclusive manufacturing and marketing partners from India for India. So we have the exclusive license to manufacture and market Lacoste branded garments, footwear, leather goods, underwear, and watches in India. Lacoste is into 8 categories, out of which for 5 categories that I've just mentioned, we have the exclusive arrangement for India. And for 2 categories, which are perfumes and sunglasses, there are some other distributors, individual distributors who have the exclusive arrangement, and they keep their products, perfumes and sunglasses, in our boutiques also. And there is one more category, last category, which is home linen. We have not yet brought that category into India because that's a very small category for Lacoste system, and it will be very expensive category for Indian market. So we have not brought them into India. How we operate is we have our own manufacturing unit in Noida, which is a satellite city for Delhi, which is Delhi is the capital of India. And we also outsource some part of manufacturing to those manufacturing units who have passed the social compliance. We've recently upgraded our factory, and it's one of the one of the best factories across the Lacoste systems now. The other categories of Lacoste, which is footwear, leather goods, underwear, watches, etc., we import that from within the Lacoste system from different countries. Now, whatever is manufactured and whatever is imported, that lands into a mother warehouse, which is also again in Noida. And from there, we distribute it across the country. We currently have 50 points of sale in India. And these 50 points of sales are across all kind of distribution channels, which are feasible for an international premium brand. So we have city retail, we have travel retail, we are online, we have offline stores, we are there in EBOs, which are independent boutiques, and we are there in multi-brand, select multi-brand outlets also, which offer us a premium environment. So basically, for an international premium brand, we are present throughout the country wherever there is a possibility of a international premium brand. So that's how we operate. I am the managing director and CEO of the company. I'm a professional. The professionals and the shareholders are independent of each other. And there are other companies in the group which handle other businesses. So as far as expansion plans are concerned, what we do is, because Lacoste is a premium brand and India is a very large country, but India has a lot of disparity of income also. So the people who can afford Lacoste kind of a brand, our target audience, are mostly centralized in bigger towns.
So we expand only in those places where we have the right kind of TG and right kind of premium environment also. When I talk of premium environment, India has different weathers. So India is not one country, honestly speaking. It's not a one market. It's several markets built into one country. So if you go to north, it sees three kind of seasons, which is winter season, then rainy season, and summers. But if you go to south, the seasons are hot, hotter, and hottest. So there is no winter in south. You would be surprised to know that the people's taste and language, everything is completely different in different parts of the world, different parts of India. So normally what happens, North is very receptive to new categories. And normally because of this, any new brands that enter India, they try to launch in the North. Whereas Mumbai or the West region, they are very conscious about value for money. They have a big market there, but if the customers are convinced there that the brand offers value for money, they would love to buy from that brand. Similarly, if you go to South, South is a completely different brand, different part of the country. The people's taste are different. So you have to be very careful while sending the merchandise also, that it should not be a very winter oriented merchandise. It could be light polos or light shirts there which sell more. The colors also make a difference. The white color is preferred in south part of India because they are nearer to coastal areas. And that's how Indian market is quite different. And hence, uh, we don't necessarily go to high streets too much. We do have presence in some of the most premium high streets in India, but we prefer to go to malls. And when we talk about malls, only go to premium malls because our target customers prefer to come to those malls. Unlike the high streets where the weather conditions are very, very adverse. Plus, the parking is a big problem in Indian market. So people of our kind of customers, they prefer to go to malls where parking is not a problem. And in the air conditioned environment, they get shopping, they get entertainment, they get food. So it's everything is under one roof, under in air conditioned environment, and that's where we also plan to prefer to go there. We normally open 6 to 8 new points of sale in a year, and that considered a decent expansion for a premium brand like Lacoste. That's great. Okay. That's great. Thank you, Rajesh. Interesting to know, as you very rightly mentioned, India is like many countries in one with different tastes. No two cities, no two states would have the same tastes or geographies or weather. And absolutely important point to take note. Before we go on to the next question, if I can please request you to, if your camera could be restarted, because I don't see you yet. So Okay. in the meanwhile, if I could just ask you the next question, if there's a possibility to just restart it, that would be great. Okay. Also, we'd like to hear from you, Rajesh, with regards to the retail fashion industry and retail and fashion industry trends in India, and what according to you should be opportunities as well as challenges for French brands that are looking at entering the market. Okay. So first of all, I must say that India has been growing leaps and bounds. There is a lot of scope for all international brands and also French brands. In fact, French brands have their own niche market here because French brands bring their own elegance as an offering. So French banks do have a lot of potential in the market, and I'm not talking about the COVID period. I'm keeping the COVID period separate for the time being. So in general, French brands and other international brands have decent scope, and indeed, several new brands are entering India. Now, having said that, I would also like to mention that though the brands are entering, but India also offers a very challenging environment to operate here. First of all, we work in a federal structure where there is a central government and there are the different states who have their own laws and
other guidelines to follow. So central laws will be one set of guidelines and rules and regulations, and states on the top of it will have different guidelines and different rules to follow. Within this, a brand that enters India, if it's an already a known international brand, it has serious chances of getting successful in India. So if I take an example of Lacoste or a Tommy Hilfiger or a Louis Vuitton or a Christian Dior, they become very successful in India as compared to a lesser known brand who enter India for the first time, and even internationally they are not so well known. Uh, it is advisable that any brand that enters India, they should ideally come with a local partner, because local partner will be able to take care of different kind of laws and regulations in India, and they will have local connects also, because getting a space in a premium mall in India is not so easy. You need to have a very good equation with the mall developers. You need to convince them that your brand will do good in India. Other challenges that an international brand could follow in case they want to enter India, and that's they have to maintain the same positioning that they have in other parts of the world. However, the pricing may not be the same. So, for example, when we talk about Lacoste in India, for apparel category, our price about 60 to 70% of French pricing in India. However, the positioning is exactly the same. So, excuse me. Uh, Lacoste is positioned as accessible luxury or affordable luxury or a premium brand in other parts of the world. Similarly, in India also, despite having some lower pricing, our positioning is exactly the same. The reason being that the other competitors for global competitors for India, for Lacoste in other parts of the world, also have a lower pricing in India. So if I look at my nearest competitor, which is also one of the global competitors, which is, let's say, Tommy Hilfiger. Globally, they have similar pricing as Lacoste in other parts of the world. But in India, their pricing for apparel, especially the knitted products, is almost about 70% or 80% of Lacoste pricing. If we keep exactly the same pricing that we have in other parts of the world, then suddenly we will be deemed as luxury in India. So hence we have to keep our pricing slightly lower, let's say about 60 to 70% of global pricing for apparel category to maintain the same positioning. We have seen that some brands who entered India earlier and they tried to change their positioning in India, they unfortunately failed miserably. And any brand, and even today, recently I can't name the brands, but there are two brands which tried to change their positioning in India by hiking their pricing, and they failed miserably. If you keep your pricing and your positioning in sync, and you're a known international or a French brand, the chances of success in India become very, very high if you also join hands with a local partner, either in the form of a JV or in terms of a distribution ship. I can elaborate on that in subsequently if you have that kind of a question also, Rifka. But challenges are far more. One has to address them on a day-to-day basis. It's not an easy business because of the government regulations, because of the customer's taste, because of the non-availability of premium retail space at right term and right cost. Absolutely. Very much agree with you, Rajesh. It's a challenging market, but not impossible. The way, the route, the channel that the French partner chooses to enter the market, the partner they choose plays a very important key role first for their success. They obviously will help them with laws and regulations. Not only, they also know the consumer in the country. A consumer in every geography is very different, and that is extremely important to understand. The connections with mall developers is something else that is very key for their success. As you mentioned, positioning and pricing. India is a very price sensitive market. So as you said, the sync, which is very important, needs to be adapted to the market.
So some great takeaways. Thank you, Rajesh. Coming forward, if you could just also throw some light on the franchising model, because this is something that French brands look at, at when they want to enter the market. They're very inclined towards a franchise model. I think you would be the best to talk a little about, what are the opportunities it has, challenges it has, and just throw a little light on that bit. So completely aligned on that, Rifka. In fact, franchising could be a very good way of entering India. However, as I said that because India is a growing market and it offers a lot of opportunities, several international brands are trying to enter India through one route or the other. Either they're trying to come directly or through their subsidiary or through joint venture partner or through a franchising route. Now, what is happening is choosing the right franchisee or right partner. Let me not call it franchisee. Choosing the right partner is extremely important for any brand that wants to enter India. First of all, I think in my previous narrative, I have already established the fact that a local partner is desirable to enter India, to have those kind of relations, to follow the rules and regulations, etc., etc. So choosing that partner is also very, very important. The partner should be able to understand the Indian laws and should have a good rapport with all the mall developers, etc. in India. They should understand the nuances of customers' preferences in India. So because India, again, as I am just repeating, that India is not one market, different markets within the one country, and one needs to understand the length and breadth of the country and the customer tastes there. Now, what happens is because several brands are trying to enter India and you have to have a good partner in India. The number of good partners are not so many. And those partners have started becoming a bit of a choosy. They prefer that instead of a franchisee, they should also have a JV where the international brand that is entering India should be able to invest in India. It was not possible to invest in India earlier, but with the new changed guidelines, investments by a foreign partners, the foreign direct investment has also become easy. The Indian partner also prefers that the brand that is coming into India should be able to invest. There should be a long-term visibility and a long-term partnership instead of any brand coming into India just for trying out at the local partner's cost. That should not happen. The market offers significant opportunities, but at the same time, there should be sufficient skin of both the partners into the game. It should not be only one partner that puts its money. Both the partners need to have their skin. And as I said, it's very, very important to choose the right partner. I'll give you an example. When I told you that our pricing is not the same as other parts of the world for Lacoste, we are about 70% of global pricing, and the sale and sell through in malls, etc., is not exactly the same on per square meter basis as other parts of the world, but the occupation cost, rental and other costs, they're more or less similar to all other parts of the developed parts of the world. So you take on rent a per square meter rate in Paris or US or China or India. They're more or less similar, but the sale price and the sell through and the sales are not the same as those parts of the world. So hence the margins are very, very thin. How we are able to handle it in India is if we start importing apparel also completely, then we will surely be in losses. However, because we have our own manufacturing also in India, that has been able to help us survive and make profits, not very great profits, but decent profits to sail through this entire thing. So hence, while choosing the local partner, especially for apparel category,
Because for other categories like footwear, leather goods, etc., the pricing could be the same. But there also the challenges lie because the occupation cost is very high. You have to be very, very careful of your bottom line apart from the top line. But specifically for apparel category, because we have a manufacturing unit, we have been able to add lot of value to the brand in India. And I'll also tell you a little bit about this manufacturing facility and the ability to manage during the COVID period when we come to the COVID part of it. Certainly, certainly, absolutely, fantastically put across, Rajesh. Thank you for bringing up this entire master franchise situation and how Indian retailers are mainly looking more for joint ventures. Risks are lesser because there are also investments that they want to look from the foreign or the French partner, which is not the case for a franchise agreement. So great. And coming to our next question is what I wanted to talk to you about the e-commerce channels, online platforms. What do you have to say about development of e-commerce and potential for French brands, and how do you look at yourself as Lacoste online? Wonderful channel. E-commerce is that offers a lot of great opportunities. In fact, if you had asked me this question about 4 or 5 years ago, at that time, e-com had just entered India and it started capitalizing on discounting and promotions and predatory pricing instead of capitalizing on ease and convenience. At that time, most of the physical retails were thinking of getting out of business because they were not able to compete with online channel at that time. The question at that time was whether online or offline. However, today it is a well-established principle that online and offline both are wonderful channels of distribution and both will coexist for all times to come in India. E-com is growing at a very fast speed. If we look at, however, one has to be very careful in choosing the right kind of e-commerce platform in India. So if we take example of Lacoste, almost all the marketplaces, whether it is Amazon or whether it is, so Myntra is the largest fashion player in India, which is owned by Flipkart, which in turn has been bought over by Walmart. So, and there are other channels also, like Agio is another channel for fashion industry. Then there is Tata Click and Tata Click Luxury. These channels offer wonderful opportunities. They are on a great growth trajectory, including for Lacoste. We grew almost by 100% in last year versus a year ago on our e-com channel. But e-com is only about 10 to 11% of total organized retail in India. Though if we look at the 10 to 11%, also it's a very big market because India's market size is very big. But having said that, physical retail is also doing good in India. 90% is done by physical retail and about 10% is done by e-com channel. But that 10% is growing leaps and bounds. In fact, during this period of COVID-19, we expect, and most of the retailers expect, that e-com channel will grow, but physical will degrow because people are scared to get into the physical stores. So e-com is a great channel as long as one can choose the right e-com platform in India, and one can keep a control on their brand, how the brand is presented on the e-com channel. We'll give you an example. We ensure as Lacoste, we get onto only those channels, only those e-com platforms who ensure that they will give us the right kind of adjacencies, right kind of premium environment, and those who will not discount our product without our specific approval. Otherwise, the brand gets diluted very fast. But it's a very good channel if somebody is trying to enter India. A new brand that wants to enter India, they can try out in case they want to try out with e-com channel because it is relatively a low investment channel if you want to get onto a third party platform, marketplace. They can enter through this channel plus maybe a couple of point of sales, one maybe in Delhi, one maybe in Mumbai, and that is how they can test market
the Indian market before they enter full-fledged in India. Great, fantastic. Good to hear that. Of course, e-commerce has a long way to go and cannot be ignored, absolutely not. And online is all the more going to pick up with these times. COVID is going to be proof that it's going to will boom, I feel, in time to come. With this, I'd like to go to our next question, taking the current scenario at hand. How do you perceive the consumer behavior in the current COVID scenario? Retail and fashion is considered to have taken a huge hit here. And how do you see consumers and how do you see the retail market right now shaping up? Okay, so just to set the context for COVID-19, first of all, I would say that this is a global pandemic and none of us has ever seen this pandemic earlier. The impact on businesses and on retail for this pandemic, I think, can only be traced back to either World War II or maybe earlier than that, the Great Depression. Because of so much of unpredictability, there is no point making long-term plans as we speak today. There is no visibility about the long-term planning, so we can only think about, let's say, next 9 to 12 months only. Now, having said that, I am quite an optimist by nature, and I believe in the famous quote by Aristotle that man is a social animal. I believe that the customers who are not coming into the physical stores or who are not buying, they will come back, they will start meeting each other. Of course, keeping a safe distance in the short run. But in the long term, when COVID goes away, let's say in about 9 to 12 months, people will tend to forget about these things. People have short memories, either for good things or the bad things. And we have seen it in the past that even after the global recession of 2008-9, or after demonetization, which was India specific and the entire market tumbled down, people forgot the impact of it within about a year's time. Similarly, for COVID-19 also, currently the situation is very bad. We have opened some of our high street stores, and we have also opened some of our travel retail doors on airports. What we see is that the customer footfall is very, very limited. However, the good point is that the customers who are buying, who are coming into the stores, the conversion rate is very high. They are buying and they are buying in bulk. So the bills that they are making, the ASP has gone up, the basket size has gone up. Hence, if I compare like-to-like store versus last year, we are almost back to about 75% versus last year on like-to-like basis for those stores who have opened this year. As far as online is concerned, online is actually growing versus last year. In the limited period that we have seen so far, where online was open, we have seen about 150% growth versus last year, which clearly proves that the demand has not gone away. People still have aspirations. They still want to buy, but they're scared to go to physical stores. That demand is likely to come back in a very short period of time once there is complete reopening of the stores also. But this is not true for airport stores right now. The travel doors that we have opened, we could achieve only about 15% of sale versus last year. But that also, I said, in about 6 to 9 months, the stabilization should come back and the sales should start coming back. Having said that, I would say that during this period of 6 to 9 months, retail will be going through a serious crisis. It could be a question of survival because retail, end of the day, is a daily business. We earn every day, and because of that, we are able to take care of our overheads and rentals, etc. The three biggest cost elements that we have in India, or actually I think throughout the world for retail, are A, cost of goods sold, second is personal cost, and the third is the occupation cost, the rental and the CAM charges, common area maintenance charges that we pay to the malls and the other developers. These three big cost of elements have thrown all of us out of gear. We are not thinking about profit and loss for this year. What we are trying to achieve is the liquidity. If we have sufficient liquidity and we are able to sail through,
this crisis for this year, next year onwards, the things are expected to come back to normal and we will start seeing the growth once again. I can elaborate more on this, on these three elements if the time permits. Otherwise, we can go to the next question. Okay, that's lovely. In fact, thank you so much for speaking on this. So, of course, larger basket size, lesser footfalls, more e-commerce. Retail will have to survive this, as you mentioned, the coming 9 to 12 months, or maybe even more. Preserve the value that it has created, the retail industry has created, and that goes not just for India but across the globe. And maybe come back to former glory in time to come. When things do get better, we need to be optimistic about this entire situation. Maybe it will be the new normal. We have to learn to live with this situation and just adapt to it, especially retail. Lastly, Rajesh, if I could just ask you about how do you create your brand awareness? Maybe French brands, it could be interesting for them to know. How do you create more awareness about your brand? Maybe because Lacoste is more known, but if a brand that is maybe known in Europe, but maybe not so much known in India or Asia, what are tips or maybe lessons that our French brands can learn here? Okay, so there are two great possibilities of making your brand visible in India and to the right kind of audience. So earlier, if we see that one used to advertise in either the print journalism or on television, etc., and keep on hoping that someday their target customer might also see that advertisement. One didn't know that how to reach out to that target customer. However, in the current environment, and especially because Indian customers are tech savvy, we have one of the largest population which is on the internet. So digital marketing is a great way of reaching out to your target customer, because there you can actually target to which customer, to which profile, which age group, which geographical area you want to send out the message to, the communication to. And you can actually do that. So digital marketing, because Indians are very tech savvy, they are on digital platform, it's best to reach out to those customers, A, through digital marketing, and B, through your physical presence. Because if you enter India and you want to make your visibility as top of mind in the customer's mind, then you should be present in right kind of environment. You choose the right kind of malls or high street, depending upon the type of brand you are. That will give lot of visibility, because the men in India, they are more impulsive buyers. They see something, they see a brand, it clicks to them, they see the merchandise, and if they like it, they will immediately buy it. Women, on the other hand, of course, they take time to deciding on their buy, but they buy more than the men. That's also true. So hence, if you are in the right kind of places where you have physical presence, you are visible to the customers, they would step into your shop, they would see the merchandise, and they're likely to buy more. If you're not there, they will simply forget you and reach out to them through digital channels. So these are the two best channels, I would say, are currently prevalent in India. And if you have a slightly larger presence, then your BTL activities, doing some local activities on the mall level, will really help. I understand that most of the brands that enter India, they will be on shoestring budgets for marketing. And that's why I'm not going beyond these two channels of digital marketing and local presence. Otherwise, the budgets can be very, very high. Totally agree with you. Thank you so much, Rajesh. This was indeed enlightening, and I hope that our guests feel the same. Thank you very much for your time today and for sharing such valuable insights with us. Extremely useful for our audiences. Over to you, Alain. We have some time for question and answers here. Yes, Thank you very much. I think we have a couple of questions for India. There's a question to who ask the number of shop openings or malls opening, and in which location of the country. Okay, so as I said, for shop opening, it is best to start from North India, which is mainly Delhi, because Delhi is more receptive to new categories. It could be Delhi and some part of Punjab, which is again a state in north of India.
So Chandigarh is one place where one can start, and Delhi is the other place. But at the same time, it is best to cover if somebody wants to really enter India and just want to try out with 2-3 point of sales. The third part could be Bombay. So if one can start with these three places and slowly and gradually start expanding in other markets also, that will be a great strategy for a premium brand. However, if it's a let's say a value brand or a mass brand, then it is preferable to go to tier 2 cities. Okay, we have another questions. What are the solutions to fight the sale of counterfeits of Lacoste? Because it's very well known that there are many counterfeit products with Lacoste around the world. So Yes. how do you fight against this plague? Great. So there are three main possibilities how a counterfeit gets sold in a country, and not only in India. I think it's true for most parts of the world. One is manufacturing within the country. Second is import from outside the country, and the third is smaller quantities on online platforms. Now, we have a centralized cell which operates out of Paris, which controls IPRs and counterfeits for the whole world. What they have done is they have engaged local lawyers and local partners to take care of counterfeit. So for manufacturing within the country, those partners, those local lawyers, they join hands with the police authorities and they raid the manufacturing unit itself, whichever is manufacturing counterfeit, so that we believe in nip it in the bud itself. Because once you raid the manufacturing unit and stop it from manufacturing the counterfeit, you have killed all chances of that counterfeit product going to the market from that manufacturing unit. The second is, so this is how we handle the manufacturing unit, and some big retailers also, if they're selling counterfeit, we raid those properties along with the police authorities, local police authorities, and we seal those properties. And then obviously the legal course takes its own on course. The second is import from outside the country. For that, a local agency organizes, and this normally happens with a group of brands. They join hands together, group of French brands or international brands. They join hands together, and they organize conferences and seminars for custom authorities. So we educate the custom authorities that what is a counterfeit and what is a genuine product. Because of this, the custom authorities have been very, very helpful. At the time of import, unless and until it's an authorized import, they stop it at the custom itself, at the time of the entering into the port itself. And that's how we have been able to stop a lot of counterfeit from these two channels. The third channel, there is a great, a rampant counterfeit or unauthorized product. It's not only counterfeit, it's also unauthorized. Like, for example, we only are authorized to sell Lacoste in India, but there is a possibility that some other person from outside the country starts selling a genuine product of Lacoste on online platform. Or there is a possibility that a person buys a genuine Lacoste product from one of our outlets at discount, because on outlets, on factory outlet, we sell old season merchandise at lower price. So they will buy that genuine product and start selling online or some other product. That's not a counterfeit, that's a genuine product, but he's unauthorized to sell it. So this handling this on online platform is extremely difficult in India, unfortunately. Not only in India, in fact in most parts of the world. It is extremely, China also. Yeah, actually, I think most parts of the world, because the quantity that they sell is in very small numbers. So they will sell 5, 10, 50, 20 pieces. For that, tracking them is extremely difficult, because the platforms normally do not help you to track that buyer or track that seller, because they claim that they are not doing anything. They are just making that seller a platform available. But what we do is, whenever we go to any platform,
So as I said that we have joined hands with Myntra, which is the largest fashion retailer. Similarly, we have joined hands with Tata Click Luxury, which again is a great fashion platform, a third-party platform. And we make it a point, we convince them that we will be able to list our products on your platform only and only if you promise a clean platform. And they do promise. If you are able to negotiate well with them, they remove all the counterfeit or other unauthorized sellers from their platform because we have joined hands with them. So that is how we try to take care of the counterfeit. But 100% removal of counterfeit from online channels other than the channels where we are present is extremely difficult in most parts of the world. Their servers also are not sitting in India. So sometimes they can claim that the Indian laws are not even applicable on them. Ok, that's very clear. That's a very clear answer. Nous avons une question pour Monsieur Péguilhan sur est-ce que MAF prévoit d'ouvrir des supermarchés spécialisés bio au Moyen-Orient? Je sais que alors vous voulez, je ne sais pas si vous avez encore le temps de répondre, Monsieur Péguilhan. Oui, non, c'est bon, j'ai quelques minutes encore. D'accord, je suis désolé, je suis désolé, effectivement, on a débordé. Mais en effet, pour répondre à la question, c'est un projet qui est en route, qui a été retardé actuellement avec le Covid. Mais d'ici fin d'année, on devrait avoir un magasin 100% ce qu'on va appeler healthy, qui va concerner les produits principalement bio, produits keto, produits sugar-free, gluten-free, etc., qui sont très orientés healthy, well-being en anglais. Et c'est une tendance qui nous est demandée, qui représente déjà un certain chiffre d'affaires dans notre épicerie sèche aujourd'hui, qui est sous ce département, et qui marche très bien dans nos magasins actuels. Et de plus en plus, donc du coup, on a décidé de faire un magasin dans des malls qui seront bien sûr en fonction du profil client en ligne avec ça. Mais d'ici fin d'année, on aura certainement un magasin sur Dubaï et d'autres à venir sur Dubaï et sur Abu Dhabi. D'accord, effectivement, dans le prolongement des tendances que vous nous avez partagées lors de votre intervention. Exactement. Parfait. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, Marielle ou... Non, il n'y en a plus des questions. D'accord. Écoutez, dans ce cas-là, pas non plus pour Monsieur Jen sur l'Inde ou... Non. D'accord. La dernière écoutez, était sur de toute façon. Entendu. Parfait. Bah, écoutez, je vous propose dans ce cas de conclure s'il n'y a pas d'autres questions, ce webinaire. Je tiens encore à remercier nos intervenants extérieurs. Donc, Monsieur Péguilhan pour Carrefour, Majid Al-Futtaim et Monsieur Jen pour Lacoste India. Thank you. Again, thanks, Mr. Jen, for taking this time to share your experience of the Indian market with the audience. Merci. Merci. Thank you very much. Thank you very much. I thoroughly enjoyed it. Thank you very much. Merci également. C'était un plaisir. And thank you very much. So for your interesting conversation from India, very interesting market. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Merci encore aux équipes qui ont contribué à la bonne organisation de ce séminaire pour l'Inde et le Moyen-Orient. Et les présentations seront mises à disposition très rapidement pour les participants de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci. Thank you. Au revoir. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.